Mhm. Mhm. Ah.
Come on. Aqui no vídeo eu já pego lá. Hi, Dr. Kadri. Good morning. Good morning, John. How are you? Good. How you doing? I'm good, good. Are you presenting this morning? No, Oh, okay. I'm here to support Oh, good, good. and to learn. That's the best kind. Ouvir o que eles estão falando lá na caixa. Okay, we'll be starting in a few minutes. Oh, good. Jeremy, you're in. I could hear Guilherme. Guilherme, can you hear us? Você pode escutar a gente, Guilherme? You can hear me? You can hear me okay now? No? You can't hear me good? I can. Eu posso. Jeremy, are you there? We lost Guilherme, right? Okay. 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 John Oliveira is presenting, correct, Dr. Kadri? I think I need to unmute you there. You're muted, Dr. Kadri. You're muted. Yeah, I'm not sure. I don't have the program right now with me here. Yeah, we have, I think it's Marcos, Dr. Marcos and John de Oliveira today. right, okay.
Okay. We're kind of throwing this together at the last minute. Yeah. Well, I Uh, think Jean is present. Is Jean Jeremy, is with. Jeremy, is he there? He had a Yeah. tough time yesterday. I hope he has a better computer. Are you physically there with Jeremy? I myself, no, I'm in Boston. Oh, you're in Boston. Cold up there, right? Right now, I'm in Boston. Yeah, that's where I'm from. I'm from Providence, which is south of Boston, 1 hour. Really? Yeah, I don't miss the cold weather. Don't miss it. People ask me, do you miss it? I say no. Yeah, no, it is tough, man. It is tough. Well, it's different from you. For you, right? You're not from you're from what, Sao Paulo or Rio? I'm from the middle of Brazil, south Oh, of really? Amazon. Oh, Yeah. wow. Brasilia? Campo Grande. Oh, okay. That's not It's on the close to ocean. Paraguay and no, it's close to Paraguay and Bolivia. It's really in the countryside. Well, it's real in the middle, huh? Yeah, Okay. pretty, pretty hot. Yeah. Is Lewis there? Oh, you're in Boston. Yeah. You don't know. I don't know. I don't He hasn't come yet. I send them messages today. Yeah, I you might think want to tell Jack Marcos. I there. don't know if you're in touch with him and to kind of touch base with him. I haven't talked to him personally. Yeah, let me send a message to them. Yeah, yeah, please. Oh, I think they might be working in the connection, because they all saw my message, but nobody answered. oh, okay. Yeah, let me give you the. Okay. Yeah, let me give you the link to send if you.
Yeah, I'm gonna give you the link here. For them to come in. Okay, I got you the link there. Did you get that link? What should I do with that, John? Yeah, I just sent you the link. Do I have to register here? I sent you, did you see the link I sent you in the chat? If you want to send it to them. Ah, okay. Yeah, I'll be right back.
Have you talked to Lewis at all? No, I send messages in. No one answering you today, huh? No, yeah, they just send me a message that they're about to start. Oh, okay. Yeah, okay, no problem. As long as he knows. Because I know that they're busy in the lab down there too, so. Yeah.
Oh. Okay, people are starting to come now.
Okay, hopefully we're gonna start in a few minutes. Oh, okay, Louis is here. Paul's here from Uganda. Hello, Louis. Hello, Louis. Good morning. Anastasio from Panama, how are you? Oh, Louis, you got that bad internet again. Hi, Louis. I know you're trying to talk, but you're muted, Louis. I can't hear you. It's the same as yesterday, Louis. You have a terrible connection. I can see you're in here, Louis, and you're trying to talk. I can't get you, trying to get you in the panel here. That's what happens when you have a weak internet. Oh, there's John Oliveira. Okay. Yeah, John Oliveira is here, Dr. Kadri. I think we'll probably get started. I can't see them. Can you see them? Not yet. Now I can see Hey, Jean. there's John. There's John. Good morning, John. Can you hear me okay, John? Okay, Louis, you're on. Can you guys hear me at all? You have a good camera connection, but okay. Are you ready, Sean? Pronto. Okay, Não Louis, tô ouvindo ele, peraí. Louis, do you want to introduce Sean or you want me to introduce Sean? Good morning, John. Are you listening me? Yes, I can hear you, Sean. I'm not listening you. You not hear me? É daqui direto. I don't know what's going on. Can you hear me, Paulo? I can hear Olha o you. bigode. Tá me ouvindo? Olha o bigode do Paulo Gadri. Yeah. Okay, you guys are Que coisa together, horrível. right? Can you play? Can you hear me, John? Now? Okay. Can we start, John? Okay. Isso é um cabelo. Tá aqui, Louis, tá aqui. can you hear me? Can you hear me, Louis? Okay. Compartilham? I think it's the internet. You Can guys you hear both me? use. Can you hear me okay, Louis? Can everybody else hear me okay? Dr. compartilhar Kadri a can tela hear aqui. me I can okay. hear you. Yeah, I can hear you. Okay, I can hear them too. Oh, okay. Okay, John, you ready to start? They're in a bad internet. He and Louis. A gente não ouve ele, né? Can you hear me? Okay, go ahead. As long as everyone else can hear him. It's not necessary. I'm heard. Go ahead, John. Yeah, let me tell them. Okay. He can hear. It's as long as we can hear him, that's fine. A You gente don't have to hear me. ouve bem, só vocês aqui não ouvem a gente, mas a gente ouve bem. He can start when he wants. Pode começar a hora que quiser. Só se alguém só se alguém no chat quiser fazer alguma pergunta, mas não vai conseguir porque vocês não escutam.
Já tá. Como é que eu faço para assumir essa barra aqui? Ah, sumiu. A hora que quiser, tia. Ok, bom dia a todos. Nós vamos começar hoje com a aula do Dr. Gênio Oliveira, da Casa de São Paulo, uma formação intervenada. E às 9 horas da manhã, sempre pontual, vamos com a aula do professor Jacques Morques, diretamente de Miami. Sim, uma técnica aqui, eu acho que resolvendo. Aí tu consegue estar direto com ele, né, Guilherme? Ok, gente, obrigado pela presença aí. Vamos ver se a gente consegue tocar isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado, professor Borba, pelo convite. É sempre bom estar de volta aqui em Curitiba. Focando na nova geração que está aqui. Hã? Mas aí fica ruim para passar, né? Não tem onde apoiar aqui, tia. Aí fica ruim para controlar o vídeo. Eu vou assim. Tá, nós vamos fazer uma introdução bem básica para vocês entenderem a fisiopatologia das malformações arteriovenosas. Isso aqui é o que a gente conhece da vascularização do corpo humano. E o cérebro não é diferente. A gente tem uma artéria, arteríolas, a rede capilar, as vênulas e uma veia principal. Então, aqui é onde acontece essa troca gasosa, oxigênio e gás carbônico. Então, quando você não tem essa rede capilar formada, você tem conexões diretas de uma artéria com a veia. A veia não é preparada para receber o volume e a pressão do sangue arterial. Então, é muito fácil entender porque que a principal apresentação das malformações arteriovenosas é a hemorragia, é por essa conexão direta artéria-veia. E a segunda principal apresentação são as crises convulsivas. Como não há uma troca gasosa adequada, como há essa conexão direta artéria e veia, aquela área do cérebro onde está a malformação, ela não é uma área adequadamente irrigada pelo sangue. Dessa forma, a crise convulsiva se dá tanto por microhemorragias, também como pelo roubo de fluxo que deixa de ir sangue para aquela região e o cérebro começa a entrar em sofrimento e disfunção. E essa disfunção se traduz normalmente por um déficit neurológico progressivo, pela síndrome de roubo de fluxo naquela área. A tendência do sangue é ir para onde não tem capilar. Né? Então, mesmo a área que está em volta da malformação, que é uma área normalmente bem vascularizada, aquele sangue tende a ir para onde tem MAVE e a área em volta da MAVE fica uma área também em sofrimento. Grandes malformações podem ter efeito de massa, dor de cabeça é um sintoma recorrente, e às vezes, quando tem obstrução da circulação licórica, você pode ter hidrocefalia. É muito importante a gente entender o que acontece com uma malformação se a gente não fizer nada com ela. Especialmente nos dias de hoje, onde a gente tem um monte de neurologista dizendo que você não precisa fazer nada com uma malformação que nunca sangrou. Então, é muito importante conhecer a história natural. Esse é um artigo de revisão que mostra todos os estudos que analisaram a história natural, e a gente sabe que uma malformação sangra entre 2% a 4% de uma forma geral. Mas, quando você analisa o primeiro risco, o primeiro ano de risco e 5 anos de risco aqui, nessa coluna e nessa coluna, a gente vê que uma MAVE que nunca sangrou passa de 2,9% para 1,3%, até diminui um pouco o risco de sangramento das MAVEs que nunca sangraram em 5 anos. Mas uma vez uma MAVE tenha sangrado, olha como há a diferença, sai de 2% para 7% de risco anual, e em 5 anos isso chega a 26%. Acabou de sair um estudo agora, de março do mês passado, de 2023, um estudo chamado TOBA, que eu não coloquei aqui ainda,
porque é um artigo recente que mostra a progressão do follow-up de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, só vai aumentando, né, o risco de sangramento. Então, quem diz que uma malformação no sangue é porque não seguiu o paciente no longo prazo. Quem seguiu a longo prazo, como os finlandeses, esse estudo que seguiram os pacientes 24 anos de follow-up, viram que até 23, ou seja, quase 1/4 dos pacientes morreram por um sangramento da malformação arteriovenosa, tá? Quando seguiu num long term follow-up. Então, isso é muito importante. A MAV vai sangrar em algum momento. Esses pacientes são diagnosticados durante a infância, durante a adolescência ou quando são adultos jovens. Dificilmente você faz um diagnóstico de um paciente com MAV com 60, 70 anos. É tudo com 20, 30 anos de idade. Então, eles têm a vida inteira para sangrar. Então, se a gente seguir esses pacientes, a gente vai ver que eles sangram em algum momento. Esse também é um estudo finlandês que fala exatamente aquilo. Se uma MAV não sangrou até 5 anos, a partir de então, o risco começa a diminuir, mas ele não acaba. Especialmente quando você tem fatores de risco como hemorragia prévia, MAVs localizadas na região profunda, MAVs de grande tamanho, com alto fluxo, e também quando você encontra fatores de risco como aneurisma, estenose venosa ou mesmo ectasia venosa, quando a MAV só tem uma veia de drenagem, isso também é um fator de risco. Então, e quando ela é exclusivamente drenada para a região profunda do cérebro. Tudo isso mostra que uma MAV tem um risco maior ou menor de sangramento. Ok? Então, entendendo a fisiopatologia, a história natural, os fatores de risco, é importante a gente definir como nós vamos avaliar esse paciente pré-operatoriamente. Normalmente, vocês que estão na porta do pronto-socorro vão ver isso aqui. Um paciente que chega e aí você faz uma tomografia, tem uma hemorragia na tomo. Às vezes, quando você faz aqui as 2 primeiras linhas sem contraste, quando você faz uma injeção de contraste, já dá algumas pistas de que isso pode ser uma malformação arteriovenosa pela presença de vasos dilatados, aquele novelo de vasos ali, que já sugere que é uma MAV. Mas o exame padrão ouro para você analisar o NIDUS e a localização desse NIDUS é a ressonância magnética, onde você consegue ver a relação do NIDUS com os giros, aqui no caso o giro pré-central. Então, é muito importante que você tenha pelo menos uma ressonância e uma angiografia, porque na angiografia a gente consegue definir quais são as artérias que nutrem a malformação e quais são as veias que drenam essa malformação. Então, é muito importante que nós tenhamos esses 2 exames, no mínimo, uma ressonância e uma angiografia para definir aonde está essa malformação, qual é a vascularização, tanto nutridora quanto de drenagem venosa, para que a gente possa definir o que vai fazer. A angiorressonância pode nos trazer algumas informações interessantes, como a presença de aneurisma, mas isso a gente vê na angiografia também. A tratografia é um exame importante, porque a malformação, o NIDUS, especialmente quando você tem um NIDUS compacto, você não tem cérebro dentro do NIDUS. Se você não tem cérebro, você não tem substância branca dentro do NIDUS, isso significa que essas fibras estão afastadas pelo NIDUS para algum lugar. Aí você não sabe para onde isso está deslocado. E a tratografia pode mostrar isso para a gente bem. Esse é um exemplo. Olha onde está aqui, esses pontinhos rosa são as fibras motoras e o verde é sensitiva. Na área onde não tem MAV, essa é a localização usual. E onde tem unidos, essas fibras estão deslocadas posteriormente. O Guilherme está sabotando aqui, mas tudo bem, Guilherme. Ele é amigo, viu, pessoal? Aqui, ó, as fibras motoras deslocadas. Então, do ponto de vista de planejamento cirúrgico, isso é importante. Você saber para onde essas fibras estão deslocadas, porque aquela é a região onde você deve manipular menos e ter mais cuidado na sua dissecção. Olha um outro exemplo, as fibras motoras deslocadas anteriormente e as fibras sensitivas posteriormente, unidas no meio. Então, essas informações são importantes. Quando você tem uma MAV localizada
próximo às áreas da linguagem, aí é importante uma ressonância funcional, que acontece a mesma coisa. Se a MAV está localizada na área de Broca, a área de Broca não está ali, ela está deslocada para algum lugar. E a ressonância funcional pode nos ajudar a identificar para onde essa área está deslocada. Ok? Então, do ponto de vista de propedêutica radiológica, isso é muito importante para a gente definir o que fazer. Então, com base nesses exames, a gente consegue classificar a MAV. Tem dezenas de classificação de MAVs antes da classificação que a gente usa hoje, que é a de Spetzler-Martin e a Spetzler-Ponce, que ajudaram a construir essa classificação. Vocês conhecem bem essa classificação, os 3 fatores que são levados em conta: o tamanho, a drenagem venosa e a presença ou não de eloquência onde está a malformação. No artigo original, que é essa foto aí do Spetzler-Martin, o que é considerado área eloquente são as áreas sensitivo-motoras, as áreas da fala, a área visual, e também o hipotálamo, o tálamo e o tronco cerebral, assim como os pedúnculos cerebelares. Isso é o que é considerado no artigo. Mas a gente sabe que existem outras áreas no cérebro que podem ser consideradas tão eloquentes quanto essas áreas, como as substâncias perfuradas anterior, posterior, algumas áreas importantes de conexão, como o corpo caloso, que tem uma importância funcional grande. Eu tive o privilégio de passar um tempo lá no BNI com o professor Spetzer, que é o idealizador dessa classificação, e já naquela época, em 2006, 2007, se falava em simplificar algo que já era muito simples, de transformar os grau 1 e grau 2 em classe A, os grau 3 em classe B e os graus 4 e 5 em classe C. Isso não foi uma decisão aleatória. Isso aconteceu porque se verificou que as grau 1 e grau 2 tinham um comportamento semelhante quanto à história natural e resultados de tratamento, assim como as 4 e 5 também. Então, a tendência foi simplificar. O problema continua nas grau 3, que é um grupo de malformações muito heterogêneo e que tem comportamento diferente e que tem resultados de tratamento diferentes. De uma forma geral, essa classificação ajudou a definir o melhor tratamento para cada tipo de grupos de MAV. Então, a classe A, que são as graus 1 e 2, a principal recomendação, de uma forma geral, é a ressecção microcirúrgica. Para a classe B, o tratamento multimodal, com embolização pré-operatória, cirurgia depois da embolização. E se, eventualmente, você tem um nídus residual profundo, a radiocirurgia pode ter um papel importante. E para as classes C, as 4 e 5, de uma forma geral, se percebeu que a história natural dessas lesões parecia ser melhor do que o resultado geral de tratamento. Então, para esse tipo de malformação, a principal recomendação é não fazer nada, só observar esses pacientes, especialmente se nunca tiveram nenhuma hemorragia. Obviamente que, mesmo para esse grupo, você tem exceções, onde quando você encontra a presença de hemorragia recorrente, a presença de déficit neurológico progressivo, síndrome de roubo de fluxo e a presença de aneurisma, você tem que considerar tratamento também para esse grupo, porque quando tem essas características, a tendência é que a história natural seja pior do que o resultado do tratamento. Então, o tratamento da malformação arteriovenosa ele tem que estar centrado na cirurgia, porque essa é a modalidade terapêutica que mais consegue chegar à cura de uma forma mais fácil ou na grande maioria dos casos. E a embolização e a radiocirurgia devem ser adicionais. Também nesse estudo mais recente, o TOBAS, publicado agora, mostra os resultados muito pobres, estudo multicêntrico para embolização e a cirurgia como a principal modalidade. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, para mostrar como é que a gente lida com esse tipo de paciente. Uma paciente de 23 anos, todos os pacientes são assim, são jovens, quando não tem hemorragia, apresentaram crise convulsiva, essa jovem de 23 anos, mostrando essa lesão temporal. Então, vejo que a ressonância nos ajuda a ver a localização da lesão. Aqui a gente já consegue definir que é uma malformação, mas aqui a gente consegue ver a angioarquitetura da lesão, de uma malformação com um nídus relativamente compacto. É praticamente uma fístula arteriovenosa com pouco nídus, mas com uma drenagem superficial que vai para o seio sagital superior e também aqui para o complexo da veia de Labé. E aqui você vê na injeção
da carótida aqui do lado esquerdo, você vê o roubo de fluxo pela comunicante anterior e o roubo de fluxo pela comunicante posterior, mostrando uma lesão de alto fluxo, mas que o roubo de fluxo tem impacto nisso. Vejam que aqui é a veia principal de drenagem, e eu estou fechando a veia principal de drenagem na cirurgia. Olha o que acontece com o nido. Vocês estão percebendo que o nido está inchando? Então, isso é muito importante. Agora eu vou fechar o último ramo da artéria cerebral média, tem um outro ramo aqui fechado, eram 2 ramos. Agora sim, eu consigo fechar a veia de drenagem principal. Então, isso é um princípio básico do tratamento da malformação arteriovenosa. Você não pode fechar a via principal de saída enquanto todas as entradas não estiverem fechadas. Toda vez que isso acontece, começa a sangrar a malformação. Tá? Então, esse é um princípio básico que na cirurgia a gente consegue ter um controle muito bom, mas que nem na embolização, nem na radiocirurgia você tem esse controle de fechar todas as entradas antes de fechar a saída principal. Muitas vezes, quando você fecha a saída principal com uma embolização inadvertida ou não planejada, ou eventualmente com uma radiocirurgia, e aí mantém ainda alguma nutrição da malformação, é aí que você tem os acidentes durante o tratamento, as hemorragias recorrentes, e isso é um problema. É sempre importante ter uma angiografia pós-operatória para você comparar com o pré-operatório para ver se não tem nidos residual. Isso é muito importante, e aí sim você determina que esse paciente está curado. Esse é um caso que eu gosto de manter aqui dentro dos casos ilustrativos, porque eu acho que foi o primeiro caso, um dos primeiros que eu vim operar aqui com o professor Bob em Curitiba, um rapaz de 37 anos, também com crise convulsiva. Veja, a gente está falando de MAVs que são classificadas no mesmo grupo, mas que absolutamente diferentes. É uma MAV grande, com nidos grandes, chegando dentro do átrio ventricular, nutrido por ramos da artéria cerebral média e também ramos da coroideia posterolateral, aqui da circulação posterior. Com nidos bem compactos, isso ajuda a ressecção. Quando você tem um nidos bem compacto, você consegue, aqui já com os 2 ramos da artéria cerebral média fechada, e aí você consegue ressecar e separar esse nidos do tecido cerebral normal. Isso é muito importante, tentar se manter sempre nessa borda entre o nidos e o cérebro, porque toda vez que você entra no nidos da MAV, ela começa a sangrar. E uma cirurgia limpa e prazerosa como essa aqui pode se tornar uma cirurgia muito chata, você tentando ficar parando aquele sangue que nunca para. Aqui a veia de drenagem principal, que sempre é o último ramo que nós vamos ocluir no final da cirurgia. Quando a malformação chega dentro de alguma cavidade ventricular, o que é bastante frequente, a gente prefere deixar um catéter de derivação externa para o controle da PIC, para o controle de eventual sangramento no pós-operatório. Tá? E, de novo, a angiografia pós-operatória aqui, confirmando que aquele nido se foi. Vocês olhem a angiografia pré-operatória, onde você vê todo o fluxo indo para o nido e você não vê a cerebral anterior. Tá? Todo o fluxo vai para o nido. Na hora que você retira a conexão arteriovenosa anômala, você faz uma nova angiografia, a cerebral anterior volta a aparecer na angiografia. Tá? Então, isso é interessante da gente comparar. Eu mostrei 2 MAVs que não sangraram, mas, como eu falei na história natural, essas malformações sangram. Veja uma pequena MAV, um pequeno nidos na região temporal, lado esquerdo, fazendo um hematoma gigante. E 1 mês depois, o hematoma reabsorveu e a gente vê aquele nidos aqui. Uma MAV simples, com nutrição terminal para o ramo da artéria cerebral média, com drenagem venosa única, superficial, para o sistema de Labé aqui. Esse é a forma hoje, padrão ouro, que a gente conduz esse tipo de cirurgia, principalmente quando você tem uma malformação próximo à área sensitivo-motora. Você começa a cirurgia antes de dissecar o nidos, fazendo um mapeamento cerebral, vendo onde está o giro pré-central, onde está o giro pró-central, aonde você vai precisar dissecar, manipular. Então, a monitorização neurofisiológica intraoperatória nos ajuda quando nós temos essas MAVs localizadas na área sensitivo-motora. E aí você consegue comparar o antes da dissecção, o nido está aqui, ó,
com o pós-dissecção, depois que o nido está completamente isolado. Vejam aqui que todas as veias superficiais estão arterializadas, e depois que você isola o nido aqui, as veias voltam a ter coloração de veia. Se você comparar aqui, isso denota que você conseguiu restituir a circulação normal. E aí, essa é a única técnica que nos dá todas essas informações. A microanatomia cirúrgica, você tem toda a noção da anatomia, você tem a parte funcional, que é trazida pela monitorização neurofisiológica, e a gente tem a análise do fluxo, seja com endosciina verde, seja com fluoresceína, onde você consegue analisar o fluxo sanguíneo cerebral. E quando você tem uma MAVE superficial, esse exame nos ajuda a definir se ainda há alguma artéria nutrindo unidos, uma artéria profunda. Então, não há nenhuma outra técnica que nos dê tantas informações durante o tratamento de uma malformação como a técnica microcirúrgica associada à monitorização neurofisiológica e ao estudo de fluxo com intraoperatório. E, mais uma vez, a angiografia pós-operatória, confirmando a ressecção completa do nídus. Esse curso que o Dr. Boba está fazendo aqui, com cirurgia ao vivo, com dissecção de laboratório, é um curso que ele já faz no mundo inteiro há vários anos, e uma das versões desse curso aconteceu lá na Rússia, na Sibéria, em Tyumen, e eu tive o prazer de acompanhar o professor Borba lá, e uma das cirurgias ao vivo que nós fizemos é esse caso aqui, um rapaz de 37 anos com crise convulsiva, uma malformação frontal do lado esquerdo, não, do lado direito, já embolizada aqui, a gente vê uma parte embolizada e um nídus ainda aberto. Lá no curso que o Dr. Bob organiza, a gente tem o privilégio de ter muita tecnologia disponível, e uma das tecnologias é essa tomografia intraoperatória, e nós aproveitamos para começar a cirurgia fazendo uma angiotomografia intraoperatória. A aquisição da imagem não demora mais do que 30 segundos. Essas imagens vão direto para um sistema de neuronavegação. Isso tudo é dentro do centro cirúrgico, com o paciente anestesiado. E aí você tem uma imagem real intraoperatória mostrando o nídus que ainda está aberto aqui, com uma parte embolizada na região medial. Nós fizemos uma craniotomia frontal, chegando na linha mediana para fazer uma abordagem interhemisférica. Veja a importância da preservação dessas veias que vão para o seio sagital superior, mesmo que isso represente um sacrifício da dura mater. A gente deixou um pedacinho de dura aqui para preservar a veia, depois a gente faz uma plástica dural, e fizemos uma via combinada interhemisférica e transsucal, com a ajuda da navegação, obviamente que não é fundamental, mas isso nos permitiu ressecção completa do nídus. A parte que estava embolizada a gente abordou por uma via interhemisférica, a parte que ainda estava aberta lateral, fizemos uma via transsucal e foi possível ressecção completa com preservação da anatomia normal do paciente. Isso é importante. Esse é o nídus que foi ressecado. E como nós tínhamos a possibilidade de já no intraoperatório realizar o controle, foi feita uma nova injeção de uma angio-TC, que confirmou a ressecção completa do nídus, e no dia seguinte, uma angiografia convencional que confirmou os dados da angio-TC intraoperatória. Então, esse aí foi um caso que a gente usou todas as tecnologias existentes, porque tinha disponível, e que também nos ajudou a fazer essa cirurgia. Quando as MAVs estão localizadas em regiões profundas, como essa, na região temporal mesial, aqui, um paciente de sexo masculino, 32 anos, apresentou hemorragia, déficit de memória e epilepsia. Toda vez que a gente tem uma MAV sentada sobre o tentório, assim, nutrida por ramo da artéria cerebral posterior, a gente aprendeu lá com o professor Evandro que essa região pode ser dividida numa parte anterior, média e posterior, e quando você tem lesões tumorais ou vasculares nessa região média e posterior, existe um caminho natural que é a abordagem supracerebelar transtentorial,
que nós tivemos a oportunidade de publicar nessa capa do Journal, onde quando você resseca o tentório, você consegue a exposição dessa região diretamente, sem ter que fazer uma retração do lobo temporal numa via subtemporal, ou você fazer uma corticectomia através de uma via transtemporal, você consegue o acesso direto a essa região sem que haja uma lesão ou uma retração maior. No artigo original do professor Evandro, ele operava esse paciente sentado, ele sempre operava com o mesmo anestesista, no mesmo hospital, com a mesma estrutura, isso ajudava a utilizar a via semi-sentada. A nossa realidade é um pouco diferente, então nós preferimos fazer nessa posição, que é uma posição quase concorde, com a cabeça um pouco virada. O desconforto aqui é que você precisa trabalhar um pouco por cima do tronco do paciente, mas quando você roda a cabeça, como vocês estão vendo aqui, o Mayfield não dá a sensação de que está rodando, mas ele está rodado para o lado do pescoço, isso nos ajuda a ter um ângulo melhor. Toda vez que a gente faz essa abordagem, tem que ser ampla, porque você precisa expor bem os dois seios transversos e até mesmo um pouco a dura mater da região occipital. Eu gosto de fazer múltiplas trepanações, porque isso nos ajuda a soltar o seio facilmente e expor bastante os dois transversos, um pouco do occipital, para que quando você abra a dura mater e retrai a dura para cima, você ganhe um espaço natural entre o cerebelo e a dura, mesmo quando você não está em posição semi-sentada. Então, aqui a gente inicia sempre a cirurgia da fossa posterior, drenando o máximo de líquor possível. Isso ajuda a ganhar espaço, cortar um pouquinho aquelas aderências. Veja um espaço natural, sem retração. A gravidade também funciona nessa posição. E aí você vê a exposição do seio transverso. Algumas vezes pequenas podem ser sacrificadas sem nenhum problema. E aí você vai ganhando espaço. Aqui o cúmen do cerebelo, na região mediana, é sempre a área que tem mais dificuldade, e você consegue identificar o bordo livre da tenda aqui, e aí já a cisterna da lâmina quadrigêmea. Vejam, essa malformação é nutrida por ramo da artéria cerebral posterior. Então, a gente já tem aqui o tronco da artéria cerebral posterior. O que nós vamos fazer agora é coagular o tentório na borda do seio transverso e, a partir daí, iniciar a ressecção do tentório. O que nós também fazemos um pouco diferente da descrição original do Dr. Evandro, nós não ressecamos todo o tentório, a gente abre o tentório como se fosse uma janela, e depois a gente dá uns pontinhos nesse tentório tentando reconstituí-lo para segurar o occipital, algo parecido com o que o Touré faz. O Touré também publicou sobre isso, e quando você faz o último corte no bordo livre da tenda, você tem toda a região mesial temporal posterior na sua mão. E aí você abre a cisterna ambiens e identifica a artéria cerebral posterior, que é a origem dos ramos da malformação. Então, essa é uma outra vantagem dessa abordagem em uma lesão como essa, é que você tem um controle proximal numa fase precoce da cirurgia. Quando você vem por uma via subtemporal ou transcortical temporal, ou mesmo parieto-occipital, a última coisa que você vai ver é o tronco da cerebral posterior, o que não é uma vantagem numa cirurgia como essa. Então, a partir do ramo principal da cerebral posterior, a gente vai coagulando aqueles pequenos ramos. Deixa eu adiantar aqui por causa do tempo. E essa é uma malformação que chega lá no corno temporal do ventrículo lateral, lá na frente. E essa abordagem nos permite chegar lá. Toda vez que você vai abrindo a cisterna ambiens, você consegue chegar até o terceiro nervo lá na frente. Então, é uma abordagem que nos permite chegar. Obviamente que para lesões muito grandes, por essa via, talvez seja um pouco cansativo. Talvez haja outras alternativas onde o cirurgião consegue ficar por mais horas de uma forma mais confortável. Mas para lesões como essa, desse tamanho, mesmo lesões tumorais também não tão grandes, essa é uma via que é bastante efetiva. Então, aqui vocês veem no final da dissecção a cerebral posterior, o unido já está todo isolado, e a gente vai fechar
o último vaso, que é a veia principal de drenagem, que está aqui. A gente está só checando se tem mais algum vasinho que está indo para o nídus, nenhum vasinho mais indo para o nídus. Aqui a veia principal de drenagem. Vamos coagular essa veia e o nídus está solto. E a gente consegue terminar essa cirurgia lá dentro do corno temporal do ventrículo. Vocês veem que a gente não precisa fazer retração do cerebelo. Olha aqui a cavidade ventricular, o plexo coroide. Às vezes a gente precisa do retrator para segurar o occipital que está caindo na nossa frente, né? Mas não para retrair, é só para sustentar o occipital. Aí a gente termina a cirurgia com um suricelzinho. Ali a reconstrução dural, a reconstrução do osso é importante, mesmo no ambiente de SUS, como era esse caso, onde a gente precisa prender com nylon, né? É importante a reconstrução, e aqui a angiografia pós-operatória mostrando a ressecção completa daquela lesão. Quando você compara para MAVs de baixo grau, grau 1 e grau 2 de espécie reumática, a morbidade e a mortalidade, a gente vai ver que a morbimortalidade microcirúrgica é muito pequena, especialmente quando você compara com o tratamento endovascular puro ou com a radiocirurgia pura para as MAVs. O risco de você ter uma sequela, uma morbidade, é 3 vezes maior no tratamento endovascular ou radiocirúrgico, e com uma mortalidade 4 vezes maior no tratamento endovascular e 3 vezes maior, 5 vezes e 4 vezes maior. E aí, quando você vai ver o benefício do tratamento, ou seja, a chance de curar esse paciente, a chance de curar uma MAV de baixo grau com microcirurgia é de quase 100%, contra só 30% do tratamento endovascular e 75% da radiocirurgia, e ainda considerando um risco de hemorragia pós-tratamento de 8% para o endovascular e 7% para a radiocirurgia. Isso mostra que para MAVs de baixo grau, não há dúvida que a microcirurgia é a principal opção de tratamento. Como é que está meu tempo aí, Tchê? Terminou a classe, né? Então, não faz 5 minutos que começou. Deixa eu escolher aqui uns casos para a gente terminar. Esperando, né? Já está esperando? Então, eu vou terminar, Tchê. Deixa eu só mostrar só mais um casinho, e aí a gente termina. Aproveitar aqui que eu estou na presença de grandes professores, o professor Guzmão, o professor Landeiro, o professor Apio, além do Dr. Borba. Olha esse caso aqui, ó. Uma pequena hemorragia no terceiro ventrículo na tomografia. Tá? Um paciente com rebaixamento de nível de consciência, cefaleia súbita, aí você faz uma ressonância, encontra uma malformação aqui na parte do esplênio do corpo caloso. Deixa eu mudar aqui. O esplênio do corpo caloso indo para o átrio do ventrículo e uma angiografia mostrando a nutrição por ramos terminais da artéria cerebral anterior, com drenagem para a parte profunda ali do sistema da ampola de Galeno, mas também nutrição por ramos profundos da artéria cerebral posterior, ali da coroideia póstero-medial e póstero-lateral. Então, a gente sabe que qualquer abordagem cirúrgica que a gente fizer aqui, a última parte da MAV que a gente vai ver é essa nutrição da circulação posterior. E aqui a veia principal de drenagem, a veia esplenial posterior aqui. Essa veia aqui, ó, que vai para o sistema da ampola de Galeno. Então, nesse caso, a gente considerou que uma abordagem ipsilateral teríamos dificuldade de chegar nessa parte mais lateral do nídus e teríamos que retrair bastante o cérebro para conseguir chegar aqui e dissecar isso de forma segura. Então, nós decidimos fazer uma abordagem interhemisférica, transfalcina contralateral, porque aí sim a gente tem um controle melhor e um ângulo melhor de ataque da malformação. Para a gente fazer isso, é muito importante estudar as veias ali para você ver se é possível trabalhar entre as veias e não ter que sacrificar uma veia importante. Essa foi a posição que nós utilizamos. Veja que a MAV está para cima, ela não está para baixo. O que está para baixo é o lado que não tem malformação. Aqui os residentes lá da Santa Casa nos ajudando. Veja aqui a linha mediana, a gente passa um pouquinho a linha mediana, de novo uma craniotomia bastante ampla,
para ter exposição do seio sagital superior, para quando a gente abrir a dura, a gente ter Bom dia. um papel da gravidade importante. Aqui a Bom veia dia. controlar, então nós decidimos trabalhar entre essa veia e essa mais posterior aqui, preservando essa região mais anterior. E vejo que a gravidade ela nos ajuda. Eu vou passar mais rápido aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz na abordagem interhemisférica é identificar as duas cerebrais anteriores aqui. Então, aqui a gente consegue ver bem as duas cerebrais anteriores, uma aqui e a outra aqui. Então, a gente já tem o controle proximal, antes de mexer no nídus, das duas cerebrais anteriores, aqui o corpo caloso. Então, agora a gente começa a identificar a parte posterior do esplênio do corpo caloso, aqui atrás, para ver a veia principal de drenagem. Aqui, ó. Aqui você já vê a aracnoide da externa quadrigeminal, aqui a externa do esplênio do corpo caloso. Então, a gente tem toda a área superficial, supratentorial exposta. Agora, o que nós vamos fazer é, trabalhando entre aquelas duas veias, a gente vê aqui o seio sagital inferior, na borda inferior da foice, tem alguns lagos venosos aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer é coagular a foice, evitando essas veias que estão na foice, para que a gente consiga ir cortando a foice. O seio sagital inferior não tem jeito, a gente tem que coagular a borda inferior aqui da foice, e aí a gente consegue... Ó, aqui é o seio sagital inferior. E também, como a gente faz na tenda, só abrir uma janela e jogar essa foice para trás. Abre a janela e agora a gente consegue trabalhar de frente para o hemisfério contralateral e com um ângulo melhor de ataque. Aqui é o ponto de entrada da artéria cerebral anterior no nídus. As duas cerebrais anteriores, aqui o corpo caloso. Aqui eu vou passar mais rápido. Aí é mais do mesmo, aquela dissecção circunferencial. Aqui é uma veia pequena que vem para frente, a veia principal de drenagem é aquela esplenial posterior. E aí a gente vai aprofundando a dissecção e vai entrar no átrio do ventrículo. E ali a gente coagulou aquela parte e aí vai soltando de frente para trás. Veja, aqui já é a cavidade ventricular. E aí o exercício é separar o nídus do cérebro sem adentrar no nídus. E aí aqui é plexo coroide, dentro da cavidade ventricular. Sempre tem raminhos do plexo coroide indo para a malformação. E no final você consegue soltar todo esse nídus. Aqui é a veia esplenial posterior. E aí você consegue no final da cirurgia ter a ressecção completa do nídus. Aqui a mesma coisa, a gente não precisa de retrator para puxar o cérebro só para sustentar o outro lado que está caindo no campo. A preservação das veias até o final da cirurgia, isso é importante, e a angiografia pós-operatória confirmando a ressecção. Então, eu vou terminar por aqui por conta do tempo. Queria agradecer mais uma vez o professor Bob e todo o time dele aqui do hospital. Essa aqui é a nossa Santa Casa, lá em São Paulo. Todos são bem-vindos para nos visitar a hora que quiserem. Muito obrigado, professor Borba. Compartilhar. Okay, Louis, are you there? Yes, I'm here. Okay, could you? Can you hear me? Yes, it's all yours, Louis. Okay. I see here the Professor
Professor Marcos is online. Hey, good morning. Good morning. Morning. Thank you, Jack, for your time. Shall I share my screen? Yeah. Yeah, please. Professor Marcos is vice chairman and co-chairman, Department of Neurosurgery, University of Miami. And thank you very much. Take your time here with us. He'll talk about management of brainstem cavernomas. Yes, Thank good you, Jack. morning, Please everybody. go ahead. Good morning, everybody. It was wonderful to watch Jean's video in the morning. Nothing like good AVM surgery to have for breakfast. I love it. Jean, great job. Thank you, sir. Are you hearing me well, or is there an Yeah, audio yes, feedback? perfect. It's okay? Okay. Perfect. My dear friend Louis, thank you for the invite. Hello from Miami. Let's continue on the vascular malformation theme. So I'm going to talk about brainstem cavernomas. I understand that the audience is perhaps a mix of from medical students to more advanced trainees or higher. So I'm sorry if it's basic or if it's complicated, some parts of it, but hopefully somebody will, people will get some use out of this. So I'm going to talk about some pure and surgical anatomy of the brainstem, the surgical principles, and then video examples. We know what the brainstem is. This is it, the different components, the mesencephalon, the pons, the medulla. Whether you include the diencephalon or not is another story. It's irrelevant to this, but you certainly could. Those of you who have not seen cross-sections of the brainstem in histology, this is what the different portions look like. You already can tell that the pons has actually the highest incidence of brainstem cavernomas, and luckily the pons is more forgiving than the other segments because there are so-called less eloquent areas in it. Louis is saying, sorry, Louis, tell me what's going on. You cannot see my screen. It's flashing on and off. Really? It was Yeah. on before, but all of a sudden, could you, Now it's black. could you replace it? There you go. Do you see it like that? Yeah, we see it Yeah. now. You're trying to get the presentation. Yep. So if I go play, you don't see it? No, we don't. Oh, wait, it comes and goes. Hold on. It seems to be blinking for some reason. Really? Yeah, hold on. Yeah, you might have to reload it. There we go. Well, it comes and goes. It goes in and out? Yeah, that's strange. Can you reload it again? Reload it? Okay. Yeah. Hold on, sorry. Shall I stop Okay. sharing? Yeah, stop sharing and start again. Start sharing Okay. again. Yeah, start again. Very strange. Okay. You see me, John, now? Yes. Yeah, but okay. You see now? You still see? No? Wow, that's strange. It is strange. I see you doing the right things. But Yeah,
You can see what we see, right? I'm seeing a normal slide. Yeah, but we're just seeing a black screen for some reason. Is everyone else seeing a black screen? Huh. That is very strange. Sorry, I don't want to waste people's time. Louis, you want me to like try to talk another time and then let you continue with the program? Or You know, if you reboot I hate to do this, Jacques, but if you reboot your program and start a computer and start again, I'm sorry to have you do that, but okay. we might have to do a total reboot. I'm not sure if it's going to solve it though, John. It's strange because I have a... You know, rebooting takes care of most problems for some reason. It works. So try that. Jack, Okay, it's can on you now. hear me? Yeah, Yeah, I can hear you hear you. me, Jack? Yes. Shit. Yeah, The you full want- screen, yeah. Hey, You see Lewis now, right? I see Louis. Yeah, I see Yeah, you, John. okay, yeah, try it again, Right. try it again. Try to share the whole screen, not only the presentation. Okay, it's going okay. It's going okay. You see it fine. Yes, we see it fine now. Try to go on the presentation. So I am told to share the screen, not the keynote. I don't know what that means. Yeah, That's okay, click on your presentation. what you mean, play? Here. Play, yeah, try that. Well, try that's what I play. tried, but Yeah, do you okay, see it it's like okay this? now. Yes, it's okay now. Okay. Well, let's see. I hope the videos will play this way. I'm not sure. Okay, Yeah, let's we'll see. let's We'll see. continue. We'll see. I apologize. I'm not sure. It's No. the first time this happens. So Yeah, I me was too. here. Okay. Oh boy. Okay. All right. Yes, So fine. let's try that for a while. Okay, okay. So this is the rostral midbrain with all the nuclei and the tracts. This is the caudal midbrain with all the important nuclei and tract. You can see now the pons, which has again more quote-unquote bare areas. This is the caudal pons. This is the rostral medulla, very busy. You can see the best axis you will see in a second is retro-olivary and pre-olivary. You can still see my slides, yes, John? Yes, we see them. Okay, this is the caudal medulla. Now let's talk about some surgical anatomy. We have to think back at the work of Albino Bricolo. He is really the one who started the idea of safe entry zones and no-fly zones. And of course, he did this mostly for his work on brainstem gliomas and cavernomas. And various authors have picked up on this over the years. This is from the BNI group. Now, I am putting what they claim are the green safe zones. This is, for example, in the midbrain, enteromedially. This is in the middle, you can see between the colliculi and laterally at the lateral mesencephalic sulcus. Now, I am putting in yellow the zones that I really don't think are safe, even though in that paper you will see that John. supposed to be safe. For example, I don't want to go through the midline of the pons anteriorly, and I don't like to go in between the MLFs posteriorly in the floor of the fourth ventricle. But I do like the peritrigeminal zones, which you can see in your bottom right. That is the most common way of entering the pons. Similarly, in the medulla, I certainly don't like going, plus it's very hard to do that between the medullary pyramids from anteriorly. You'd have to do that
endonasally transclival if you had to do that. But I much prefer a dorsal myelotomy or going through the olive or on each side of the olive laterally. So this is a summary of all the green arrows are all the potential approaches you could use at different segments of the midbrain, pons, and medulla. This is a collection of familiar surgical approaches. You can use really many, many approaches to get you to the brain stem. You know, I probably will cover some of them in some of the videos, assuming that they will play later. For the younger people in the audience, I want to stress the coming 3 or 4 slides. I probably the main message I want to give in this lecture. You need to have goals, you need to have strategies, and you need to have tactics for each of those strategies when you think of brainstem cavernomas. So goals meaning you have to reason about the given patient first, conceptually. Once you decide you're going to do surgery, you need a strategy, analyze your planning, and then you get into more details with the tactics. So if I summarize on this slide, the 3 things, goals, strategies, and tactics. There are 4 goals, and each one has strategy. Each strategy has many tactics. How do you get there? How do you find it? How do you leave no trace of you being there, meaning you don't want to hurt the patient? And of course, you want to get it all out. Those are your 4 goals. And I'm not going to read the entire slide, but you understand that you need to have an understanding of surface geometry, depth geometry, the optimal path to take through the brainstem, and you need to understand your microsurgical ergonomics. We don't talk enough about ergonomics in surgery, but they're very important. You watch, for example, Jean de Oliveira talk about the supracerebellar, infratentorial. Well, there are lots of ergonomics that go into this. How do you sit? How does the patient get positioned? Sitting, concord, prone, is your assistant across from you, next to you? This is a whole science in and of itself. But when for each of those things, you can see the tactics. I like I'm not going to read all of that, but I like dynamic retraction, for example. We want to preserve the DVA, the developmental venous anomaly, so on and so forth. Here is what I have learned over many years of doing these. What are the common mistakes? The common mistakes, number 1, not knowing when not to operate. Sometimes you can be inappropriately aggressive and hurt patients. You can miss the opportunity of operating, meaning you can be too conservative. Anatomy does not mean pathology. There is a concept of the safe entry zone is almost meaningless because the lesion, of course, distorts the anatomy. When you have favorable geometry, it does not mean you have favorable physiology. What do I mean by that? I refer you to an old paper by Adam Brown and Spetzler from back in the 90s, talking about the 2-point method. Like, you know, you look at the west, where the surface of the lesion is, where the center of the lesion is, and that's the line of approach. Well, that's a starting point, but you often should break that rule, particularly in the floor of the 4th ventricle, where you can hurt patients if you follow that rule. Again, I will show you an example about that later. You remember my slide with step 1, 2, 3, and 4. Well, if you suboptimally execute step 1 or step 2, you will also hurt step 3 and step 4. Another mistake, don't think of a cavernoma as a nice round sphere. It's not. It's more like this red cauliflower. It has protrusions, and it's very easy to miss a portion of it if you cut it, and that's how you leave residuals if you're not careful. I've learned another lesson.
every cavernoma has, as you know, they have low flow blood going through it. They have a small vein that drains them into either a normal bigger vein or a developmental venous anomaly. The lessons are, of course, you don't want to sacrifice the large developmental venous anomaly, but it is important to actually take the small vein, to cut it. I have tried to save those veins, and in 2 cases, I've had recurrences after complete resection. So I have no doubt that the small vein that drains a cavernoma has to do with the pathophysiology and the formation of the cavernoma. So I now routinely take this vein on purpose. Not, again, don't be confused. I am not saying you have to take the DVA. Just take the small radicular vein that joins the DVA. Okay, let's talk about surgical principles. You can list all the surgical approaches and decide what target in the brainstem it gets you to, or you can do it the other way around, list all the targets you want and what approaches get you there. And so you end up with a table like this, for example. And again, I'm not going to read it, but you can see there are many, many approaches. And again, all these get published in various papers and chapters, and people love to summarize this, but it's a good summary of all the approaches. So Spetzler, who still has the largest series that I know of for brainstem cavernomas in an older paper, even in his hands as a master surgeon, you can see there is a 35% new permanent post-op deficits. Symptoms have resolved in 50% of patients after surgery, and about 50% have a new deficit. So there is clearly room to try to do better in the future. A meta-analysis of this topic also revealed that across the world, these are pretty much the results most people get. And you can see, again, we have to do better with brainstem cavernoma surgery. So, talking about surgical approaches, we have to always remember Roten and, of course, Evandro de Oliveira for their contributions in this field. So, the pterinal orbitozygomatic or cranioorbital gets you to the midbrain, the anterior lateral midbrain, you can see in the bottom right corner. The transylvian pretemporal, plus or minus cutting the tentorium, gets you to the lateral peduncle. The Kawase approach gets you lower. It gets you to the upper pons. You see that shaded area from Roten publications. The supracerebellar infratentorial, you just saw an example with Jean earlier with an AVM. You can do it midline, paramedian, or extreme lateral. I usually almost exclusively use the paramedian approach. It's flatter on the tentorium, and it gives you a perfect view of the midline, even though it is at an angle, because I want to avoid the steepness of the tentorium. Posterior interhemispheric transtentorial, Dr. Roten published it in this position, prone, but I don't like that. I prefer lateral position with gravity, allowing the hemisphere to fall away from the folds and without putting any self-retaining retractor, and I usually put a lumbar drain. And that gets you to the tectum, you can see in the top right. Midline suboccipital telovelar, of course, gets you to the floor of the fourth ventricle, and you can do unilateral or bilateral telovelar. And of course, don't forget the retrosigmoid that can get you this entire lateral aspect. And don't forget, rarely, for a brainstem cavernoma, all the pre-sigmoid approaches, the posterior petrosal and retrolab, transcrural, translap, transcochlear, very rarely used,
unless you have some massive brainstem cavernoma that requires all this exposure. And a very important approach I use often is a far lateral for the pontomedullary junction lateral. So case examples, let's hope, let's see if the videos will work, I'm not sure. Midbrain, let's start with the midbrain and go down to the medulla. I will show you a thalamomesencephalic cavernoma where I've done a posterior interhemispheric supracollicular transpineal gland approach. This is a 50-year-old female. She underwent CyberKnife elsewhere. Of course, it never works for cavernomas. And she got worse. And by 2019, she had dysarthria, hemiparesis, Parinot syndrome, and failure of inferior gaze. John, let me know. I'm going to double click. Okay, let's give it a shot. Let's give it a shot. The only problem this way, I cannot fast forward, I think. Okay, Yeah, it's I going cannot. forward. Okay. You're seeing it? Yeah. Yes, yes. Yeah, the problem is I cannot control it to fast forward, but I guess it's okay. I'll show you Okay. my best to. Yeah, you know, let me try. Okay. Do you see it still? Now it's blanking out again. It's blanking out. Okay. Yeah. But now you can. Yes. Okay. Well, sorry, I won't be able to fast forward through it, but so maybe I'll show you. We'll see what we'll do. Okay. So It's going now. It's going now. Yes, no, I know, but I cannot fast forward through it. I have okay. to accept. You see the lesion, and you can see it right here. And this is how I came, because the tentorium is too steep. So the patient is on the side. You can see the right hemisphere is down. The falx is up. So we're going to take a bridging vein to get there. No self-retaining retractor needed. If you need to put a self-retaining retractor, put it on the falx. Don't put it on the brain. The other thing is, you know, in the textbooks, you see that the straight sinus is easy to see. To be honest, it's not always easy to see. So either you can look for the bluish discoloration or you can use navigation. And here I am marking the straight sinus so I don't injure it. And I cut only the tentorium. And we're going to cut the tentorium. And we're going to look for the lesion in a minute. The only disadvantage of this approach compared to supracerebellar infratentorial is that you cannot cross the midline easily because of the venous complex. So we're cutting the tentorium, making sure we don't injure the veins on the other side. And we are going to look for the galenic system. You want to look for vein of Rosenthal, joining Galen, the internal occipital vein. Here is the complex in the quadrigeminal cistern, and the colliculi are down here. So then you always find this, there is always very thick arachnoid in the quadrigeminal cistern, draped over the vein. So you need to clarify which vein is which. You cut the arachnoid. And now here is Galen, and I need to decide where to enter. So you can see this is the pineal gland right here.
To the left are the colliculi, and I'm cutting through the pineal gland. And, you know, in adults, doesn't have, as far as I can tell, much function. And that was the perfect trajectory, as you will see, transpineal into the hematoma cavity and into the cavernoma. I apologize if I obviously knew I could not control the video, I would have edited them, but this was unexpected. So you'll have to bear with me some boring steps. And here I'm in the hematoma cavity, and look, I'm looking straight at the cavernoma. So it's really the perfect approach. I'm behind the veins, I'm above the superior colliculi, and I will proceed to remove the cavernoma without any difficulty. You see the cavernoma, okay. I'd better go to another case. I'm sorry, I cannot show you the post-op MRI. It's at the end of the video, but it doesn't matter. Take my word, patient did great, and I removed the cavernoma completely. I will, just for the sake of time, I'm going to move to another case. Let's talk about this caudal midbrain region. So this is a supracerebellar infratentorium. I call it the extreme lateral, a concord position. A 28-year-old female presented with fourth nerve palsy, left hemiparesis. Here is her hematoma at the time. She went to another hospital, another neurosurgeon. They approach this. This is, again, you learn from mistakes in general more than you learn from successes. So this lesion was approached telovelar. This is a big mistake. Look how high it is. And also you will see there is a DVA. You see the developmental venous anomaly right here. It's covering the cavernoma. So for two reasons, this was the wrong approach. Here is a DVA on the angiogram. You can see it beautifully. So anyway, the surgeon could not take it out as expected and backed out, removed a tiny piece. The patient luckily recovered well. Here she is post his surgery. And here she gets to me 6 months later, fully recovered, luckily. And of course, what would you say is the best approach for this? Well, all you have to do is look at the coronal view, bottom left. It's on the surface of the cerebellum. So not on the cerebellum, it's the surface of the brain stem at the top part. So the supracerebellar infratentorial is the best approach. And so that's what I did. I will show you maybe parts of this video as well. I like to do the concord position. I have no use for the sitting or semi-sitting or lounging position that my good friends Ugur Ture or Marcos Tatajiba, or I don't know how many people in Brazil like and use the semi-sitting position, but I don't really have any use for it. But concord means, you know, the table is like this, the head is quite flexed, and you do not need any self-retaining retraction. You get CSF out, and this is the cerebellum under my sucker hand, and the tentorium is at the top. And look, you have all the view that you need without retraction and without putting the patient in the sitting position. So I'm working between the superior cerebellar arteries. Look at the beautiful discoloration colors of the
posterior brainstem. Look at the fourth nerve. So I am working, and the lesion is on the surface of the brainstem. It's straightforward. So it's a matter of figuring out, do I work above or below the fourth nerve? Do I work above or below the superior cerebellar artery? So I mobilize the artery and I end up working mostly above it. I don't mind coagulating with the non-stick bipolar, the cavernoma. Remember, I'm not coagulating the brainstem. I'm shrinking part of the cavernoma to gain space, particularly to help me develop the gliotic plane around it. So that's what I'm doing here. I like these bipolars. They're really non-stick and irrigating. They're disposable. And I'm going to work around. If there are tiny arterial feeders to the cavernoma, of course, take them, working below the fourth nerve. You can see the different discoloration. The key with really cavernoma surgery in the brainstem is stick to the gliotic plane and don't lose it. I mean, you have to do sometimes piecemeal resection because it's too big in many cases. But when you do that, don't lose track of the 3D image that's in your head about where the cavernoma is. Remember this cauliflower thing that I was showing you earlier. So here I am coagulating the cavernoma. You see how I'm moving my hand? As I coagulate, I lift it off the brainstem so the current doesn't go into the brainstem. And gradually, it's like really removing a meningioma, you get around it. I often use Surgicel, as I call it, my third hand, to get around, to understand where I am. And so I don't amputate a part of the cauliflower and leave it buried in the brainstem. Very easy to do if you don't pay attention. And it's, little by little, I'm going to go around. And again, for the sake of time, I will not finish the video, but the cavernoma was removed completely. We have lots of time, Jacques. No problem. Yeah, well, yeah, I didn't. Don't I have to finish at 9 a.m. in 10? No, that's okay. That's okay. Okay, that's all right. I have more cases. Thank you, John. This is a post-op. You can see complete resection, and you can see the DVA is preserved. On to the next case. Let's go to the pons. Pons, I'm going to show you a very simple subtemporal approach that I had to do during pregnancy of the patient who was given, I'll tell you her sad story. She's 36, 23-week pregnant, and had a cavernoma that bled 3 times. She was living in Panama. They put her on steroids, did not feel that it could be operated on. She comes to me. Look at what the steroids did to her face and her trunk. She was cushingoid. She couldn't walk because of her cavernoma, but also because of myopathy from the steroids. And here is her lesion. You can see it erupting in the floor of the fourth ventricle, but also, look, it's on the surface of the pons. So this is a case where you don't want to follow the 2-point method. If you follow the 2-point method, it would take you through the floor of the fourth ventricle. So much easier, much safer approach is subtemporal. It's a big lesion, but you put a lumbar drain, and here we were doing fetal heart monitoring on her baby during surgery. And this is a subtemporal approach. Here is a gross total resection of the lesion. You can see the tract. This woman really improved within days. I cannot
I don't think I can, well, yeah, I can probably show the video of her moving her legs and so forth. Good. She really did good. This is already within post-op day 1 was already better than pre-op. And here her eye movements. Follow my finger to the left. And And made to the a right. very gratifying recovery, delivered her baby later on. So Look down. remember, always use the simple approaches when you can. I'm going to show you now a rostral pons lesion. I'm going to show you again, it's a subtemporal transtentorial. Let's play that. This video will present. This is my fellow, previous fellow, George Zenonos, who is edited it and is narrating it. Refers to a 27-year-old female. He's now in called Pittsburgh. prior to presentation, followed by progressive left-sided weakness and numbness, as well as diplopia and difficulty speaking. On physical examination, she was wide awake, alert, and oriented, but dysarthric with left-sided central facial weakness and left-sided facial hemianesthesia. On examination of her extraocular movements, she could only abduct her right eye. John, you can hear him, yes? 1.5 Yeah, medial yes. vesicular syndrome, as well as dysfunction of the rostral interstitial nucleus of the MLF. In addition, she had left-sided hemiparesis, with the arm affected more than the leg, and left body hemianesthesia. A T2 MRI showed a hemorrhagic lesion spanning the upper pons and lower midbrain, and which came closer to the surface right above the trigeminal entry zone. The lesion appeared mostly hemorrhagic, but with some solid components at its inferior medial margin, which were more consistent with the popcorn appearance of a cavernous malformation. No other vascular lesion was seen on the contrasted images. And interestingly, we also did not appreciate an associated developmental venous anomaly. It is useful to review some of the relevant brainstem anatomy of the upper pons, where most of the solid components of the lesion are located. The cruciate projections traversing the pontomesencephalic fissure consist mainly of corticospinal fibers, which are straddled by frontopontine and temporopontine fibers medially and laterally, respectively. These frontopontine and temporopontine fibers are almost as prominent as the corticospinal tracts in the upper pons, and together occupy the majority of the base pontus. Notably, the corticobulbar fibers, including those heading towards the contralateral abducens nucleus, course with the medial corticospinal tracts. In the pontine tegmentum, we'll find the medial longitudinal fasciculus, the mesencephalic nucleus of 5, tectospinal tracts, and the superior cerebellar peduncle. In between, and from lateral to medial, we find the lateral lemniscus carrying auditory projections, the spinothalamic tracts carrying general-sensory fibers, as well as the medial lemniscus carrying the projections from the dorsal columns. The rostral interstitial nucleus of the MLF, also known as the vertical gaze center, is located along the medial longitudinal fasciculus, but slightly higher at the level of the tectum. It is easier now to understand how involvement of most of the structures by the hematoma explains our patient's symptoms. Again, our hematoma occupies the lower pons extending into the lower midbrain, while it comes closer to the surface just above the trigeminal entry zone. One option is to perform a retrosigmoid craniotomy and enter the hematoma through a lateral transpeduncular entry zone. However, this approach would be ill-suited for approaching the solid components of the lesion, which were seen at its inferior medial margin. Another option, which was the one that we favored, was to come through a subtemporal transtentorial approach and enter the hematoma through an epitrigeminal entry zone. This approach will provide optimal access to all components of the lesion and the best visualization of the inferior medial solid components. It's useful to remember that the cruciate projections rotate outwards as they descend in the pons. So when seen from a subtemporal transtentorial approach, the epitrigeminal entry zone courses behind the corticospinal tracts, only possibly disrupting some of the temporopontine fibers, while it is directly anterior to the lateral lemniscus and the spinothalamic tracts. The patient is positioned supine with a bump on her right shoulder. Her head was turned so that her temporal was parallel to the floor and then tilted down. A linear incision was marked to accommodate a craniotomy, which was 2/3 anterior and 1/3 posterior to the external auditory canal. So on sensory motor, brainstem and auditory evoked potentials were monitored, as well as EMGs for cranial nerves 3, 4, and 5. A lumbar drain was also placed preoperatively to achieve brain relaxation. After incision, the temporalis were mobilized anteriorly and the craniotomy was made flush with the middle fossa floor. Once the dura is open, telfid patties are placed to protect the temporal lobe. One should be extremely careful, as sometimes the vein of Lebesgue consists of 2 or more individual veins that can drain directly in the tentorium. Here there were 3, and the most medial one had to be sacrificed as it was right in the middle of our exposure.
Coming all the way down to the tentorial incisura, the ambient cistern is opened, releasing CSF. The posterior cerebral artery, as well as the trochlear nerve, coming to view. The oculomotor nerve is also dissected. A self-retaining retractor was placed to increase the exposure, but then we noticed that one of the veins of the bay was being stretched. This was covered with wet gel film to prevent desiccation, and the retractor was repositioned. We then started cutting the tentorium from lateral to medial, taking care to avoid injury to the trochlear nerve at the incisura. Point of entry of the nerve to the tentorium was identified, but we also saw a variant tentorial artery of Davidoff and Schechter. It is important to avoid avulsing this artery, as this can create a side hole in the PCA, which might be difficult to control without injuring the parent vessel. To further increase the exposure, we then make a second tentorial cut roughly parallel to the superior petrosal sinus. The tentorium can then be reflected and secured with an aneurysm clip. After confirming our location and trajectory with image guidance, the surface of the brainstem is stimulated to ensure absence of aberrant cortical spinal fibers displaced by the hematoma. A small opening in the epitrigeminal entry zone is then made sharply, following the estimated trajectory of the transverse pontine fibers. These openings develop with a rodent 6 dissector bluntly released the hematoma. Some of the liquefied components of the hematoma are aspirated, whereas some more formed thrombi are evacuated in a piecemeal fashion. We then started to make our way down to the inferior medial margin of the lesion, where we had expected the more solid components of the cavernoma. Indeed, we appreciated the clinical picture and started dissecting the mulmule-like lesions off the surrounding brainstem. Both sharp and blunt dissecting tools can be used to develop this plane. Small feeders to the cavernoma are coagulated carefully and then divided. These inferior-medial solid components are then removed and blocked. Careful inspection of the cavity reveals a vascular structure in the depth. As discussed in the beginning, we did not appreciate an associated developmental venous anomaly on preoperative imaging. Nevertheless, in cavernous malformations we present with large bleeds, occasionally they can be thrombosed. As these components of the DVA can be a nidus for recurrence, this vascular structure is coagulated and resected. A final inspection of the walls reveals no concern for residual cavernoma. The vein of Lebey was preserved throughout the case. The dura was closed in a watertight fashion and followed by a replacement of the bone flap. Notably, by the end of the case, the motor evoked potentials had improved from baseline. Post-operative imaging confirmed a complete resection, and the patient had an immediate improvement in her hemiparesis, regaining at least anti-gravity strength. I will then, let me see, I want to show you videos that I can complete. So lower pons, this is a Kawase approach, but I don't think I'll show you the video, it's too long. It's a very nice way to get lower in the pons. We'll skip that. I'll show you this lower pons lesion where a far lateral approach was done. In this video, we'll present again. This is narrated by George. Lower pontine cavernous malformation. The case refers to a 31-year-old man who presented with a 1-week history of headaches, right arm weakness, and left cranial nerve 6 palsy. A CT scan revealed a hemorrhagic lesion in the left lower pons, and a T2 MRI showed the classic popcorn appearance of the cavernous malformation. An associated developmental venous anomaly was seen on the contrasted images at the medial border of the lesion. The cavernous malformation presented to the surface of the pons just above the pontomedullary fissure and just superior to the left vertebral artery. Here on the KISS sequence, we can see the lesion marked with a star between the exit zones of cranial nerve 6 and the 7-8 complex. It is useful to review some of the internal brainstem anatomy just above the pontomedullary junction. The motor nuclei of cranial nerves 6 and 7 are found in the pontine tegmentum, whereas the basis pontis is dominated by the corticospinal tracts. In between the two, we find the spinal thalamic tracts straddled by the medial and lateral lemnisci.
The hematoma in the basis pontins likely compressed the corticospinal tracts and the intraparenchymal course of cranial nerve 6, causing the upper extremity weakness and ophthalmic paresis. A critical component for planning an approach to a brainstem cavernous malformation is the location of the corticospinal tracts. It is useful to remember that the cerebral-peduncle projections taper throughout the pons, with mainly corticospinal fibers transitioning to the pyramids at the pontomedullary fissure, as the temporopontine and frontopontine fibers synapse throughout the pons. It is also useful to remember that the exit zone of the abducens nerve is a good approximation for the lateral border of the pyramids. The peritrigeminal entry zone is a well-described safe entry zone to the ventrolateral pons. This is roughly located between cranial nerves 5 and 7 and courses behind the corticospinal tracts, only disrupting some of the mid and lower transverse pontine fibers. Using the peritrigeminal entry zone, there are a few options to approach our lesion. To mirror to sigmoid approach, there are typically difficulties in accessing the posterior-most components of the cavernous malformation. The pre-sigmoid retrolabyrinthine approach provides a more ventral angle of attack and can better access these dorsal components. However, we thought that a far lateral approach would still allow a relatively ventral angle of attack, but would provide improved access to the pontomedullary fissure where the lesion presents to the surface, while aligning better with its long axis given its superior extension. The patient was secured in a park bench position and a classic hockey stick incision was planned. The transverse sigmoid junction is approximated by a point 4.5 centimeters behind the AAC on a line connecting the root of the zygoma with the inion. Notably, somatosensory evoked potentials, motor evoked potentials, facial nerve, abducens nerve, lower cranial nerve, and brainstem EMGs were performed throughout the case. Auditory evoked potentials were also monitored. A single myocutaneous flap is elevated, leaving a cuff at the superior nuchal line for reapproximation, and a suboccipital craniotomy is performed along with a C1 laminectomy. Some of the paracondylar bone is drilled to allow a more ventral angle of attack. The dura is open in a C-shaped fashion based laterally, and CSF is released from the cisterna magna, achieving brain relaxation. We proceed with arachnoidal dissection along the accessory nerve. We see the point of entry of the vertebral artery, and 7-8 complex as well as the lower cranial nerves are dissected. Cranial nerve 5 is seen at the depth. Branches of the anterior inferior cerebellar artery are also dissected and preserved. Eventually, the point where the hematoma comes to the surface is seen on the ventrolateral pons just above the pontomedullary fissure. The surface of the pons is stimulated to confirm the absence of corticospinal tracts. It appeared that a window under the cranial nerves 9 and 10 would provide a better trajectory to the cavernous malformation at the pontomedullary fissure. After the arachnoid adhesions are dissected, a retractor is placed to retract the tonsil and enhance the exposure. ICA branches are dissected and mobilized from the pontomedullary fissure. Eventually, the origin of cranial nerve 6 comes into view, marking the lateral border of the pyramids and our medial border of exposure. After confirming our location and trajectory with image guidance, a small area of the PI is coagulated and opened, and shortly after, the hematoma is encountered. After some of the liquefied hematoma is released, the PL incision is extended a little bit, but just within the confines of where the hematoma presents to the surface. Around 6 can be used to bluntly start dissecting the cavernous malformation from the surrounding brainstem parenchyma. In contrast to the dissection technique in other less eloquent areas, the use of the bipolar cautery should be limited. Once a plane has been established between the cavernous malformation and the surrounding parenchyma, a variety of instruments can be used to start developing this. This includes spreading of the bypass forceps or the use of a plate dissector from the ROM set. Just for the sake of time, I'm going to move on to Once another this plane case. is I further think developed I got the message across here. I would like to show you this, and maybe I'll finish with this case. This is 27-year-old female. Here was her cavernoma at another institution. Unfortunately, was operated on. But, you know, I would never operate on a cavernoma like this because look how much floor of the fourth ventricle
there still is on it. So it had no surface representation, and even that small amount of brain on the floor of the fourth ventricle will devastate her. So she was operated on. She had a facial nerve palsy from that surgery. She went through facial nerve reconstruction elsewhere. And 2 years post-op, she still had a residual cavernoma, and it grew. So she comes to me several years later. You can see her residual cavernoma in the middle cerebellar peduncle. This is at 3 years post-op. And now in 2019, she comes to me. You see how it grew now. So this is the case I was telling you earlier. You have to break the rule of the two-point method again. The two-point method would say, go back in this way, the way the previous surgeon had done it. But then I was worried that I'm going to injure her facial nerve that she just had some recovery from. Took her a while. So what is the better way? You study the scans very carefully with the KISS sequence. You can see the lesion. And here again, you look at them. And then what made more sense is to do far lateral. Let me go back and show you what I mean. And come in from the side through the lateral aspect of the middle cerebellar peduncle. So choose the path less traveled. Don't always go where there is less so-called brain tissue covering the lesion. So I've done a far lateral approach, and I have some still images of the case. You can see how I'm coming. I'm coming from the side, not from the floor of the fourth ventricle. Here is during surgery, you can see the DVA. And here, the final view after resecting it. Again, I have a video, but it will take too long. So, and that's post-op. And the idea is we save the DVA. We came from the side, not from where it was obvious that you could go, because that would have hurt her. She did not have a single deficit. She did really well. So I'm going to skip the other cases and bring back to conclude that slide that I had put earlier to remind you of at least how I think of brainstem cavernomas. Every case I have this slide in my head, and I go through the steps in my mind. And I think that's how we can hopefully make those surgeries a little less harmful than what they could be and how devastating they could be. And thanks again for your attention. I'll stop sharing. And sorry about all this stuff. I don't know. I have to That's ask okay. First time I've ever seen it. Yeah. Thank you. Louis, you want to take over, Louis? Are you there? Perhaps not. Okay, Jacques, I want to invite you to speak in China on May 14th. I'll write you a letter because excellent presentation. I think the Chinese would love it. I will fix whatever problem there is. Maybe it's a keynote thing, or maybe, I don't know. I'll switch it to PowerPoint maybe. Okay, very good. Thank you. Thank you very much, Jacques. Are you listening to me? Go Yes. ahead, Jacques. Yeah. Go ahead, John. So, Jacques, thank you very much for the beautiful presentation. Dr. Borba is in the OR right now. So he's back. He's back. Yeah. What is he operating on? Tô te salvando, pô. I'm back. He's back. What are you operating on, Louis? Ele tá perguntando o que ele opera. A complex carpal tunnel. A complex case. It's an aneurysm, carotid aneurysm, and contralateral MCA. I will try. Good If I luck. cannot get, Dr. Jean will be together. And Good luck. Landeiro is here, Professor Landeiro is here. He's still sleeping, but he's here.
All my best Apio friends are Tunis, there. Apio in Guzmão. Hello to everybody. Liga a luz aí, liga a luz aí. It's a dream team. There we go. Well, I hope the dream doesn't turn into a nightmare. Nightmare. Acho que é nightmare team. Okay, my friend. Thank you very much. See you Bye-bye. See you soon. soon. Thank you, Someplace. Okay, bye. Thank you. Okay, Okay. Louis, we're gonna try to do the OR. I'm gonna try to Yeah, do I'm some going to the OR televising. now and try to transmit also. We'll be Okay, what do we need to do here? come back later. I'll call you, okay? Okay, let me know. Tô velho pra caralho, né? Que situação, né? Okay, thank you. I'll just leave the channel open, John. I'll just leave it open. You know what we could do, John, is just try to set up in the OR, just have a test. Can we do that? Can we do a test of the setup in the OR? Maybe I should be asking Guillermo, can we test the setup in the OR? We're doing this live. People are watching us set up. We won't get any production awards. Okay. We're coming back. We're gonna try to, Harshad, we're gonna try to transmit the live surgery. Okay, let's see. Let's see our luck. Okay, Looking forward. we're just hanging in there. I'm gonna pin that. Okay, and now we'll wait to see what happens.
Okay, I put a note there, as you can see, working on setting up the live stream from the OR. So just hang in there. Hello, Paul, how you doing today? We have standby, everybody. I think we're working on setting up the camera in the OR. So just be patient.
Okay, I may have been talking and be muted. We're hopefully working on setting up from the OR. So just hang in there.
Tá certo, a gente tem que ir subindo aí. Okay, Guilherme, are you in yet? All right, Guillermo, you, looks like you muted. Can you hear me, Guillermo? I think Guillermo is in the OR setting up, correct? Okay, he's just finishing the last, Guillermo, the resident from, neurosurgical resident from Sao Paulo, Brazil, is setting up the last adjustments that we may be going forward shortly.
How's that for editing? You like the background?
Hmm.
Okay, I'm trying to get an update from the OR, what's going on. Because I too am in the dark. You think extracting complex brainstem cavernomas difficult? Try doing a Zoom. I don't know what we should do here. Almost. Oh, okay. He says, update on the situation. Okay, still working on it is the good news. And that's all I'm gonna say. And Lewis has us on the edge of our seats here. Whoa, I could even post this in neurosurgery cocktail. That would be a gamble. Imagine that. Maybe I will. Maybe I'll post this banner. I think I will. Why not? I only live once.
Okay.
Well, I don't know, Jacques. I'm waiting myself, Oh, hey, oh, you're there, yeah. Oh, you don't know if they're gonna do it. Yeah, I was curious. yeah, I'm waiting to see if they can set up in the OR. Ah, Okay, I'm This is just fir- kind this of is the first time- corresponding. Okay. This is the first time they try it? Yeah, I've never done it before. Oh, okay. But I'd love Yeah, to do it with you. Can you do it? We haven't done it before, but we do have the technology to do it. It's a good. Yeah, if you want to try it sometime, you get all the legal Yeah. things out of the way. Yeah. I'll be glad to do it if you wanted to do it. Okay. I'll check into Just it. check on it. Check Yeah, on yeah. it. Make sure your hospital's covered. Exactly. Yeah, there'll be many steps. Yeah. Sorry, and I cannot do. I answered you about Ben Shu. I'm in Norway. Okay, okay. Oh, how nice, how nice. Yeah, exactly. Have you been to Scandinavia? Yeah, I've been to Finland and Sweden, but not Oh. Norway. So we're Oh, gonna. man, I'd that love is to a- go. Yeah, it's a beautiful country. Yeah. That part of the world. Yeah. Okay, man, I'm heading back to see my patients. Okay, keep in Thank touch. you. Yeah, bye. Oh. Okay, we're having technical difficulties in Brazil, so I'm sorry to say we're gonna have to close. So thanks, Harshad. Are you still there, Harshad? I guess everyone's going. Okay, Paul, thanks for stopping by, and everyone else. Good day.